Dear students, welcome to digital learning. Today we are studying the subject Financial Accounting 6 of 6th semester BCom of Mangalore University, and today we are discussing the unit 2 session 4, means the company accounts amalgamation. Company accounts amalgamation is the topic we are discussing. We have already solved one problem in the last session. Today we will solve one more problem wherein we will be in a position to solve a practical problem from amalgamation of the companies. So this is the problem we are going to discuss today. The following are the balance sheets of A Limited and B Limited as on 31st March 2013. Share capital, shares of rupees 10 each, 3 lakh and 1 lakh 50,000. Reserve fund, these are the balance sheet of two companies. First column is A Limited, second column is B Limited. Reserve fund 60,000 and 40,000. Creditors 60,000 and 40,000. Bills payable 5,000 and 10,000. Total is 4,25,000 and 2,40,000. Next to asset side, fixed assets 2,70,000 and 1,40,000. Debtors 80,000 and 60,000. Stock 50,000 and 30,000. Bills receivable 15,000 and 4,000. Bank 10,000 and 6,000. Total is 4,25,000 and B Limited 2,40,000. These are the additional information. Both the companies decided to amalgamate and form C Limited to take over the assets and liabilities of both the companies. So A ಮತ್ತು B amalgamate agi new company is formed. The new company name of the new company is C Limited. Conditions, two conditions are there. The first one is the shareholders of A Limited issued 4 shares of 10 each, rupees 10 each, at rupees 12.5 per share in exchange of 3 shares in A Limited. Andre illi idar artha enandre confuse agbeedi. Sentence ಸ್ವಲ್ಪ clarity illadiddru you can understand it. The thing is here, A Limited ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಸಿಗ್ತದೆ? They will get 4 shares. Each shareholder will get 4 shares. For 3 shares they already have in the A Limited. Andre A Limited ಅನ್ನ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ 4 ಶೇರ್ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ, 3 ಶೇರ್ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 1 ಶೇರ್ ಅಲ್ಲ 3 ಶೇರ್ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 4 ಶೇರ್ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 shares of rupees 10 each, but they are getting a 12.5%. 10 rupees ನ ಶೇರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 12.5 ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೇಟ್. 2.5 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. So this is how it is. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ಲ? For 4 shares they will get for 3 shares. 3:4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 3 ಶೇರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ 4 ಶೇರ್ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, assets and liabilities of B Limited. Assets and liabilities of B Limited are to be taken at book value. Assets and liabilities ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ,
ಮಾಡುವಾಗ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು 5% ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5% ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5% ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂಡ್ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ goodwill of A limited, B limited, goodwill of B limited was valued at 27,200. B limited ಅಲ್ಲಿ 27,200 goodwill valuation ನಡೆದಿದೆ. goodwill ಒಂದು asset ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Purchase consideration is settled in shares of rupees 10 each at rupees 12.5 per share. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಬಿ ಇದು, ಅದನ್ನು 12.5 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಾರಿ, ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. So I will show the calculation. Pass the journal entries in the books of A limited and B limited and prepare balance sheets of C limited in the nature of the purchase. So this is the problem. We will work out the problem. First of all, we have to calculate the purchase consideration. Purchase consideration should be calculated. Let us calculate it separately for A limited and B limited. First, we will do the calculation for A limited. Issue of 4 shares in exchange of 3 shares. Means for 3 shares in new company they will get 4 shares. Means 3:4. For 3 shares in A limited issued 4 shares in C limited. Clear? Okay. This is the formula. This is the ratio. And how many shares are there in A limited? You can see the balance sheet. Balance sheet ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಬರೆದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಅಗೈನ್ ಆಗಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 3 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಶೇರ್ನ ಬೆಲೆ 10 rupees ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 each, 3 lakh and 1,50,000. So 3 lakh divided by 10 means 30,000 shares. So for 30,000 shares how many? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 30,000 into 4 divided by 3. 30,000 into 4 by 3 means 40,000 shares. Share value is 12.5 per share. 40,000 into 12.5, you will get 5 lakh rupees. Next one, calculation of purchase consideration of B limited. Here we follow net asset method. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶೇರ್ ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ 1,40,000 ಅಲ್ವಾ? ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು 1,40,000 ಇಂಟು 10% ಅಂದ್ರೆ 14,000. 1,40,000 minus 14,000, 10%. So you'll get 1,26,000. Next, debtors less provision. 60,000 is the debtors given in the problem. 5% provision means 3,000. So 60,000 minus 3,000, 57,000. Next, stock as given in the problem, 30,000. Next, bills receivable less provision, 4,000 minus 5% provision means 200 rupees. 4,000 minus 200 is 3,800. Bank 6,000. Goodwill given, it is not given in the balance sheet, it is given in the adjustment. Goodwill valued at 27,200. When you total all these, you will get 2,50,000. Now you have to deduct the liabilities. Creditors 40,000. Bills payable 10,000. So 50,000 is the liabilities. 2,50,000 minus 50,000. The balance is 2 lakh. This is the amount of purchase consideration. 2 lakh is the amount divided by 12.5. Per share value is 12.5 as given in the problem.
So 16,000 shares will be issued as purchase consideration. 16,000 shares of rupees 12.5 per share means 2 lakh rupees. So these are the two purchase consideration, 5 lakh and 2 lakh. Now we will move to the journal entries in the books of A Limited. Journal entries ke move agua. So we know 7 steps as we have done in the last problem. Andre realization account, transfer assets realization account, transfer liabilities realization account, purchase consideration due. First 3 steps. Each screen nodi. Realization account debtor to fixed assets. Realization account debtor to fixed assets. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದದ್ದು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Fixed assets, see the problem, 2,70,000. Two debtors, see the problem, 80,000. Stock, 50,000. Bills received, stock, bills receivable, 15,000. Bank, 6,000, 10,000. Okay, no other items are there in the balance sheet. So total is 4,25,000. Balance sheet alliru ella item ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, 4,25,000 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ liabilities. Creditors 60,000, bills payable 5,000. See, there are 2 liabilities. Outside liability ಮಾತ್ರ reserves, share capital ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ third one is purchase consideration due. What is the purchase consideration of A Limited? 5 lakh. So transferee company account debtor to realization account. So C Limited account debtor to realization account, purchase consideration due. Next, fourth step, purchase consideration received. In the problem it is given purchase consideration is received in the form of equity shares anta kottidare. So hagagi equity shares in C Limited account debtor to C Limited account, rupees 5 lakh. Clear? Next one, next enagbeku, realization account should be closed. Realization account nodi alli debit side annu the credit side and minus ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5 lakh 4,25,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 65,000 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5 lakh ಇದೆ. ಸೊ 4,25,000 ಮೈನಸ್ 5,65,000. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ 1,40,000. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮೋರ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗಮನಿಸಿ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 6th one ಏನಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ is rupees 3 lakh given in the problem. Reserve fund amount is 60,000. Total 3,60,000 is transferred to equity share capital account debtor, reserve fund account debtor to equity shareholders account. This is the 6th journal entry. Now everything is completed. Now the purchase consideration received from the new company is with A Limited. It should be handed over to shareholders. ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 lakh ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ rupees 5 lakh. Clear? The same journal entries will be repeated here with the different amounts. See here. Journal entries in the books of B Limited. Historic ನೋಡಿ A Limited. Now we start the journal entries in the books of B Limited. Realization account debtor to fixed assets ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,40,000, debtors 60,000, stock 30,000, bills receivable 4,000, bank 60,000. ಇನ್ನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ,
Next two liabilities we have creditors 40,000, bills payable 10,000. So creditors account debtor, bills payable account debtor to realization account. So second is over. Third one is purchase consideration due. C limited andre transferee company account debtor to realization account. Purchase consideration of B limited is 2 lakh as we have calculated. Next fourth one, we are receiving the purchase consideration in the form of shares. Equity shares in C limited account debtor to C limited account. Transferee company account 2 lakh. Now we have completed 4 journal entries. Now we should close the realization account. Realization account and close ಮಾಡಬೇಕು. So see more journal entry first is nodi debit side realization account 2 lakh 40,000. Credit side realization account 50,000. Again credit side realization account 2 lakh. So 2 lakh 40,000 minus 2 lakh 50,000. Credit side is more by 10,000. So debit realization account debtor to equity shareholders account 10,000 rupees. This is realization profit. Next one, transfer equity share capital and reserves and surplus to equity shareholders account. As given in the problem, equity share capital of second B limited is 1,40,000. Reserve fund of B limited is 40,000. So equity share capital account debtor, reserve fund account debtor to equity shareholders account 1,90,000. Okay, right. Now the equity shares from C limited received as purchase consideration is with B limited. B limited kayali share is idanna shareholder kodbeku. That is equity shareholders account debtor to equity shares in C limited account. Equity shareholders receive the shares, debit the receiver, and shares are going out from the company to the shareholders. So credit shares account, equity shares account. So these are the journal entries we have passed in the books of two transferor companies, A limited and B limited. Now we will move to the purchasing company, that is transferee company C limited. We have to pass 3 journal entries here. Sometimes we can increase to 4 also. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಿಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಬೇಡ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಮರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮರ್ಜರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದು ಯಾವುದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 3ನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಫೋರ್ತ್ ಥರ್ಡ್ ಎರಡು ಹಾಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ. So here in the books of the C limited ಅಲ್ಲಿ first we have to pass 3 journal entries are there. First journal entry is business purchase account debtor to liquidator account. This is purchase consideration. First 2 journal entry about the purchase consideration. Business purchase account, purchase consideration is 7 lakh to liquidator of A limited to liquidator of B limited. Business ಅನ್ನ purchase ಮಾಡಿದಿರಿ, ಯಾರಿಂದ purchase ಮಾಡಿದ್ದು? liquidator ನಿಂದ purchase ಮಾಡಿದ್ದು. Purchase is debited. You know, purchase account is always debited. From whom it is purchased? Who is giving you the business? Liquidator ಅಲ್ವಾ. A limited ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಥ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ 7 lakh rupees. A limited is the purchase consideration 5 lakh. B limited is purchase consideration 2 lakh. Next, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದೆಮ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. Purchase consideration should be given. Who is receiving the purchase consideration? Received by the liquidator. A limited is now under liquidation. That work is done by liquidator. He is receiving the purchase consideration. So liquidator is the receiver. He is debited. Liquidator of A limited, liquidator of B limited are debited. To what is given to them, what is going out, it is the share capital. So equity share capital account, or it is the liability. You can say it is a liability which is credited.
ಆ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ಹಾಗೆ ಕಲಿಬಹುದು. ಏನು 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲೆಸರ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ಕಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ liquidated of A limited account debtor, liquidated of B limited account debtor to equity share capital account 5 lakh plus 2 lakh 7 lakh being the discharge of purchase consideration. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಆದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಎಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ನಾನು ಎಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 2 ಜನರಲ್ 3, 4 ಅಂತ 2 ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದೀಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. Okay, so building account, what is the agreed value of the building? A limited 2,70,000, B limited in the problem it is 1,40,000, but depreciation ಏನೋ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಮಾಡಿದಾಗ 1,26,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೆಟಾರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡೆಟಾರ್ಸ್ 80,000 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ B limited it is 60,000, but less provision. We can write 80,000 plus 57,000, 1,37,000. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್. A limited 50,000, B limited 30,000, 180,000. Bills receivable, A limited 15,000, B limited 4,000 is given minus provision, so 3,800, 18,800. Bank account A limited 10,000, B limited 6,000, total 16,000. Goodwill, this is the balancing figure. Don't write the goodwill book agreed value ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬರೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಬರೀರ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ 27,200 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 60,000 and 40,000. ಅದು ಫಸ್ಟ್ 60 ಆಗಬೇಕು. 60 40 60 ಅಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ 1 lakh rupees. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದಾಗಿದೆ, ಏನಾದ್ರೆ 10,000 5,000 ಆಗಿದೆ, 5,000 10,000 ಆಗಬೇಕು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 15,000 ಟೋಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 5 lakh plus 2 lakh 7 lakh rupees. ಈಗ credit side it will be 17,15,000, but debit side will be not 17,15,000, it is less, sorry, debit side is 8,15,000, 8,15,000, 7 lakh plus 8, 1 lakh plus 15, 8,15,000, but debit side is less than 8,15,000, so difference will be debited to goodwill account. ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಒಂದು 27,200 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೋದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 1,40,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಆದ್ರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ 27,000 ಇದೆ, ಸೊ 1,67,200 being the assets and liabilities of A limited are taken over. Now we are preparing the balance sheet. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಈ ಎರಡನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗುಡ್ವಿಲ್ 1,67,200. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, do the correction. So this is 1,67,000
200 ಅದು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್ ಡೆಲಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. No problem. Next one, 1,67,200 goodwill, fixed assets 3,96,000, stock 80,000, debtors 1,37,000, bills receivable 18,800, then bank rupees 16,000. Bank is 16,000. Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ 16,000. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನೇ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 7 lakh, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದುವೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಸಿ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 40,000 ಇದೆ, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 16,000 ಇದೆ. ಸೊ 40,000 ಪ್ಲಸ್ 16,000 56,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 12.5 ಅಂದ್ರೆ 7 lakh ಬರುತ್ತೆ. Now we have passed journal entry. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Now the balance sheet tallies 8,15,000 debit side, 8,15,000 credit side. Now there are few questions. What is the entry in the case of amalgamation in the books of transferor company for purchase consideration received in the form of equity share? Debit equity shares, credit transferee company, debit transferee company, credit equity shares, debit bank, credit transferee company, none of the above. Second, what is the entry in case of amalgamation in the books of transferor company for realization profit? Debit realization account, credit equity shareholders account, debit equity shareholders account, credit realization account, debit realization account, credit bank account, and none of the above. Next question, what is the entry in the case of amalgamation in the books of transfer company for realization loss? Debit realization account, credit equity shareholders account, debit equity shareholders account, credit realization account, debit realization account, credit bank account, none of the above. Third, this is the third question. First question, second question, third question. And once again see the questions, then question ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆನ್ಸರ್. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. Hope you have understood. Now you can check the answer. Thank you for listening to the class.